sambutan ini, marilah kita bacakan Al-Fatihah buat guru-guru kita yang sudah meninggal, buat orang tua kita yang sudah meninggal, dan kita doakan semoga guru-guru kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, memberikan kelancaran dalam semua urusannya, baik urusan dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, dan turunan-turunan kita, anak-anak didik kita, beserta orang tua keluarganya, menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang solihah, ahli ibadah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mampu mengeluarkan zakat sebesar-besarnya, dibaikan akhlaknya, dicerdaskan otaknya, dan senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Bibarakati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua PW Pergunu Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Saifullah MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Al-Muhajirin sekaligus Ketua LP Ma'arif Jawa Barat kepada yang terhormat Ibu Dr. Haja Iva Faiza Rahma MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Amma ba'du. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati guru kita semua, Syekhuna Kiai Haji Profesor Dr. Abun Bunyamin MA. Alhamdulillah beliau insya Allah akan hadir di tengah-tengah kita dalam perjalanan tugasnya di PWNU. Mudah-mudahan menjadi keberkahan tersendiri untuk kita bisa bermunjalasah bersama ulama, bersama para guru kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Imam Bashar Al-Arafat, ya alhamdulillah beliau ada di tengah-tengah kita selaku imam besar Washington DC, yang mana tentunya bil barkah ya, bil mujalasah mal ulama insyaallah barakatan lana ya Syekh. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban fi ma'hadina al-muhajirin Purwakarta ma'a jami'i tulab wa talibat wa kadzalika al-mudarris wal mudarrisat. Alhamdulillah, asa yakuna jama'ana hadza jam'an marhuman. Yang saya hormati Ketua Pergunu Jawa Barat Bapak Haji Asep Saifullah MAG, Pak Dokter ya, alhamdulillah, mohon maaf. Beliau adalah suhunya, berarti suhunya para guru NU di Jawa Barat, alhamdulillah memperingati Hari Guru di Purwakarta. Tentu ini menjadi kebanggaan untuk kita semua. Ya, yang saya hormati juga dari GP Ansor Jawa Barat yang diwakili oleh Kang Rano, Bendahara Umum. Alhamdulillah, terima kasih.
Yang saya hormati dari Kementerian Agama, saya ucapkan terima kasih Bapak Haji Agus. Yang saya hormati Ketua STI Al-Muhajirin Bapak Dr. Haji Cece Nur Hikmah, Ketua Institut Teknologi Muhajirin Bapak Haji Amit Saiful Malik, beserta segenap jajaran para dosen, para guru, segenap jajaran pengurus yayasan, dan tentunya juga yang kami banggakan dari jajaran pengurus LP Ma'arif Jawa Barat dan juga dari Pergunu Jawa Barat yang hadir. Ada Bu Hajah Lia, ada Pak Haji Ahmad ini ya, Pak Haji Dena dan yang lainnya yang juga hadir melalui Zoom dan juga YouTube. Ya, kami sudah share untuk seluruh komunitas guru karena ini sedang ya hari besarnya para guru. Kami sapa terima kasih atas kebersamaannya di hari ini. Dan tentunya para guru, para pejuang-pejuang pendidikan yang hari ini kami dengan segenap kebanggaan mengucapkan selamat Hari Guru untuk guru-guru hebat Indonesia. Alhamdulillah. Ya. Subhanallah, ini merupakan sebuah kebanggaan, kebahagiaan kita berkumpul dalam satu tekad, satu cita-cita besar untuk Indonesia emas di masa yang akan datang melalui perjuangan kita di Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama, yang mana insya Allah Nahdlatul Ulama ini adalah punya misi besar untuk menjadi rahmatan lil alamin, mercusuarnya peradaban di masa yang akan datang. Semangat semuanya. Alhamdulillah. Hadir juga Kang Gun-Gun ya. Beliau ini adalah alumni dari Washington DC yang juga alhamdulillah senantiasa memberikan ruang untuk adanya komunikasi, kolaborasi khususnya Al-Muhajirin bersama lembaga-lembaga internasional. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya terus kita kuatkan sebagai bagian daripada bagaimana Al-Muhajirin dengan tekadnya mengakar ke bumi, menjulang ke langit. Iya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini saya sangat berbahagia, berbangga sekali karena tentunya kami dari Lembaga Pendidikan Ma'arif sebagai wadah daripada penguatan lembaga-lembaga pendidikan khususnya di Jawa Barat. Dengan tagline kita Ma'arif Maju, Aswaja Jaya, excellent ya. Tetapi dari semua cita-cita besar ini tidaklah bisa tentu diwujudkan kecuali di balik kesuksesan itu pasti ada guru-guru yang hebat, ada guru-guru yang terdepan yang senantiasa bisa berpikir maju dan dinamis menyikapi perubahan zaman ini. Maka tentunya kami sangat mendorong dan terus menguatkan khususnya di lembaga pendidikan Ma'arif dan yang berafiliasi untuk menjadikan guru menjadi tolak ukur dalam penghormatan kita terhadap pendidikan. Kalau hormat kepada ilmu, hormat kepada pendidikan, maka hormatilah guru. Ya. Muliakanlah guru, sejahterakanlah guru, ya, dan insya Allah dari itulah akan muncul peradaban pendidikan yang maju. Karena kalau satu negara ingin maju, majukanlah pendidikannya. Kalau pendidikan ingin maju, majukan gurunya. Sepakat? Oke, ya, alhamdulillah. Maka itu di lembaga pendidikan LP Ma'arif banyak program yang kita luncurkan ya. Selain daripada peningkatan kualitas manajemen mutu lembaga pendidikan, juga adalah penguatan profesi dari kompetensi para guru. Alhamdulillah salah satunya kemarin kita sudah mengadakan ada Pasda ya yang dilakukan bersama PBNU Jawa Barat. Begitu juga ada POP ya. Dan banyak
kita luncurkan beasiswa yang kita persembahkan untuk para guru melalui program Baznas, program LPDP, ya, dan juga program yang berkesinambungan melalui program-program CSR. Maka itu bismillah, mudah-mudahan salah satu upaya ini betul-betul menjadi penguat terhadap peningkatan kualitas guru. Begitu juga pada kesempatan ini juga kami ucapkan selamat ya, khususnya untuk para guru Al-Muhajirin yang kemarin sudah mengikuti kegiatan perlombaan guru berprestasi ya, yang mana insya Allah hari ini juga akan diberikan apresiasinya dengan hadiah utamanya adalah berangkat umroh ya, hadiah utamanya berangkat umroh, yang mana tentu ini jadi kebahagiaan. Umrohnya ke Mekah ya, umrohnya ke Mekah ya, bukan sekedar di Kertajati ya. Insya Allah sampai ke Mekah ya, Madinah. Ya, alhamdulillah ini bagian daripada apresiasi kami untuk para guru, karena ya bagaimanapun kita bukanlah apa-apa tanpa seorang guru. Untuk itu juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan yang telah diberikan khususnya kepada pemerintah daerah, begitu juga kepada Kementerian Agama yang senantiasa berkolaborasi bersama LP Ma'arif, baik itu di tingkat pusat, ya alhamdulillah Pak Haji Agus di tingkat Kanwil juga daerah begitu sangat mensupport. Ya, bahkan terakhir kami bertemu dengan Kanwil, ya insya Allah LP Ma'arif juga dilibatkan dalam pelatihan kompetensi yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Subhanallah, mudah-mudahan ya semua yang kita lakukan ini tidak lain adalah bagian dari khidmat kita untuk ilmu, dan insya Allah dengan ilmu inilah ya mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan. Sebagaimana janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ya. Itu mungkin, dan tentunya ya hari ini ya tidak bisa digambarkan kebahagiaan saya ya bersama para guru-guru hebat semuanya. Mudah-mudahan kita terus berkolaborasi, bahkan tadi saya sudah sempat ngobrol dengan Syekh ya berkenaan peningkatan kualitas guru. Kita akan ada program pembelajaran 2 minggu ya, guru-guru yang siap untuk dididik langsung undangannya dari Syekh belajar di Washington DC ya selama 2 minggu. Nah, mudah-mudahan ini ya bisa terus kita kuatkan. Begitu juga beliau tadi sampaikan ada native speaker yang akan ya datang langsung dari Washington DC untuk juga bisa mengajar di sekolah-sekolah Nahdlatul Ulama. Dan banyak lagi nanti tentunya Syekh akan menyampaikan ya kejutan-kejutan keberkahan untuk kita semua. Beliau ini adalah ulama besar di Washington DC dari Syria, dan beliau juga adalah dari keluarga ulama besar di Syria ya. Kita mohon doanya bil barakah ya Syekh fi hadzal yaumul mudarris ya. Tentunya ini menjadi semangat kita untuk terus berkhidmat bersama ilmu, mengajar dan mendidik dengan hati ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk para guru kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Yayasan Al-Muhajirin sekaligus Ketua LP Ma'arif Jawa Barat, Ibu Dr. Hajah Ifa Faiza Rohma MPD. Semoga kita doakan semoga Ibu Dr. Hajah Ifa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ladies and gentlemen, the time has come for the event that we have been waiting for, namely
an international seminar with the theme Teaching and Educating with the Heart in commemoration of National Teachers Day to Honorable Professor Dr. Imam Bashar Arafat and Kang Gugun Gumer MA as translator of the speaker. This time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My respectable, my honorable Grand Imam Sheikh Professor Dr. Imam Bashar Arafat in America, in Washington DC. It's an honor for us to have you here in Al Muhajirin and Purwakarta Sheikh. Yang kami hormati, yang kami cintai, Imam besar di Washington DC, Profesor Dr. Imam Bashar Arafat. Beliau datang khusus ke Al Muhajirin untuk menemui Bapak Ibu guru semua di Al Muhajirin. Nah, yang kami cintai dan kami banggakan, Ibu Dr. Iva selaku Presiden atau Ketua Yayasan. Yang kami cintai dan kami hormati, Al Mukarrom Syekh Profesor Dr. Abun Bunyamin yang sedang menuju ke sini. Insya Allah hadir bersama kita semua. Pak Ketua, terima kasih banyak sudah hadir. Bendahara PWNU, Ansor Jawa Barat, Pak dari Pak Kemenag, Pak Rektor, Pak Ketua STAI yang kami banggakan, para guru-guru yang kami cintai dan kami banggakan, Teh Wida, kawan kita, guru-guru Al Muhajirin, STAI, dosen-dosen, para siswa, santri, dan kami cintai dan kami banggakan. Saya akan mengintroduce beliau, jadi saya bukan ceramah, tapi beliau yang akan ini. Pak Asda, terima kasih banyak. Izin, saya langsung aja to the point karena memang biar panjang beliau bercerita. Saya sudah kenal lama beliau, I float in bahasa Indonesia Imam. Ya. Saya sudah kenal beliau hampir 12 tahun ya, sejak saya S1 di UIN Bandung. Jadi ketika di Indonesia, beliau dakwah di Jakarta. Jadi ke beberapa pesantren di Jakarta tahun 2010 kalau nggak salah. Sudah itu kenalan, alhamdulillah. Saya ke Amerika 2011, pertukaran pelajar, waktu itu ke Philadelphia, Pennsylvania, 1 tahun. Kemudian saya kuliah di Boston 2 tahun. Nah waktu di sana saya tinggal di rumah beliau, di Washington DC. Jadi beliau ini adalah imam besar di Washington DC. Tugasnya itu adalah beliau dakwah di seluruh Amerika, ya, dari masjid ke masjid. Beliau jadi penghulu, beliau penceramah di Departemen Amerika Serikat, kemudian keliling dunia beliau dari mana? Dari Amerika ke Indonesia, ke Eropa sampai ke Afrika. Jadi ibu kalau mau lihat YouTube-nya beliau, ketik aja Imam Bashar Arafat, ya, atau di Facebooknya ada, di Google banyak sekali kegiatannya. Jadi beliau ini sebagai liaisonnya Departemen Amerika Serikat. Jadi beliau selalu dapat funding di Departemen Amerika Serikat dengan NGO-nya Civilization Exchange Foundation atau NGO-nya. Jadi utusan khusus Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk negara Muslim seluruh dunia. Jadi programnya beliau imam training, ustadz training di Amerika Serikat di Washington DC, bawa guru-guru, ustadz, mahasiswa, pemuda dari seluruh dunia di Washington DC, termasuk beliau sudah 3 minggu di Indonesia, kerjasama dengan Imam Nasaruddin Umar di Istiqlal, kemudian di PT IKI Jakarta, kemudian UIN Jakarta, dengan Muhammadiyah, kemarin ketemu dengan Nahdlatul Ulama, kemarin ketemu, kemudian UIN Jakarta, ketemu juga. Beliau akan membawa ustadz, imam, mahasiswa, serta santri, guru berprestasi yang disponsori oleh Departemen Amerika Serikat dan juga di institusi masing-masing yang sudah kerjasama dengan beliau. Jadi
beliau punya foundation, punya yayasan, kemudian beliau juga punya seminari institut ya, namanya Al-Bashir Institute di Amerika Serikat. Beliau sudah hampir more than 20 years ya, Imam for the foundation, right? Ya, hampir since 2000. Jadi hampir 20 tahun 2000-an beliau dakwah keliling dunia, bukan hanya dakwah, nah nanti beliau akan presentasi bagaimana beliau pengalaman nanti dakwah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia juga. Beliau juga sekarang mengajar di Notre Dame University di which state? State of Maryland, Notre Dame University di bidang Islamic Religious Diplomacy. Jadi beliau ngajar sebagai profesor di juga beliau sebagai pendiri dari Al-Bashir Seminary di Washington DC. Dan fokus di bidang religious diplomacy, jadi diplomasi tentang keagamaan. Nah, beliau sudah familiar di Indonesia, sudah ketemu beberapa public figure seperti Pak Ridwan Kamil, Pak Anies Baswedan di Jakarta, beberapa tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh NU di Jakarta, dan kami sudah kirim ke Ibu Iva. Dan sudah ketemu Pak Deddy Mulyadi 2015. Ya, jadi saya share juga supaya di Detik ada kan, jadi Imam Amerika datang ke Purwakarta, ada fotonya dengan Pak Deddy Mulyadi. Waalaikumsalam. Jadi sudah familiar di Purwakarta, beliau sudah 2 kali datang ke sini. So you come twice to Purwakarta, right? Meeting with the mayor of Deddy Mulyadi, right? Ya, alhamdulillah. Jadi insya Allah beliau akan sharing bersama kita semua tentang pengalaman beliau, program beliau, dan dakwah beliau di hampir di seluruh dunia. Tafadhol Syekh, I think this time for yours. So you can present your materials, dan I will translate into bahasa when you finish your presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I have a PowerPoint. This is the one. Good. Civilizations Exchange and Cooperation Foundation. So, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Afdalu salati wa tamu taslim ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihadihi ila yawmiddin. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا كريم. I'm going to speak first, maybe 5 minutes or so, and the brother is going to translate, and then I'm going to say the rest of the points that I have prepared for today, if it's possible. Jadi biar memudahkan menerjemahkan, biar gak terganggu beliau berbicara, akan ada nanti summary, nanti disammarikan sama saya pribadi dalam bahasa Indonesia setelah beliau presentasi, ya, menggunakan bahasa Indonesia. And the brother promised to take notes. Of course. Dan saya akan catat, nanti saya akan bahasa Indonesia akan diterjemahkan. Because what I will be talking about is really important. Apa yang bicarakan beliau hari ini adalah sangat penting sekali untuk kita semua. I'm not going to take too much from your time because I'm going to compete between what I'm going to say and your phones. So please pay attention here, not on your phones. Okay? Perhatian beliau tidak akan banyak berbicara, jadi biar ada interaksi. Mohon di switch off cellphone-nya, tapi kalau untuk kamera, untuk video nggak apa-apa. They want to take some video and pictures, I think. You can later on, but just listen to what I will be saying. Because my official program ended yesterday, and today I did not go to Bogor, I did not go to Bandung, I did not go to Karawang, I chose to come here. Because I have a message for you from the US. So I really want you to pay attention to that. And I hope that this visit will be the beginning of more to come, of exchange programs between the US
and Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. May I stand? Okay. Okay? Okay, please. Please. I would like to share with you my story as somebody who lived in Syria, in Damascus, the beginning of my life, and then I have chosen to go to the United States because of the American flag. Maybe you have never heard this before. Because of one thing, I came to my sheikh and I said, why, if a hostage was taken in Lebanon, Reagan, back then in the 80s, will ask for his release? And why the Kuwaiti tankers in the Strait of Hormuz, if they raise the American flag, are you with me? Are you sure? Okay, good. If they raise the American flag, the Iranians' jets will not shoot them, because back then it was the Iran-Iraq war. So I said, if this is the case, then also I think it's better for me as somebody who is about to graduate from the Islamic University in Damascus, Syria, it is better for me to go to America. So I will do more as Imam and Da'wah from America than from Syria. وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ, as we say in the hadith. And he was laying down, not feeling well. But when he heard this, he sat down and then he said, okay, Ibni, ala barakatillah. Bismillah, go. And then we spoke about other personal things, about, I'm not going to say what it was about, but I came to the United States in 1989. I was Imam in Damascus, Syria for 8 years back then, and I was close to 27 years old. I came to America to be Imam. I was Imam of the Islamic Society of Baltimore, which is the biggest Islamic center in the state of Maryland. But then after 1 year, Saddam Hussein moved into Kuwait. And the whole problems of the Gulf War started, and Americans came, and you know the rest of the story. What happened in 1990 and 1991. So the Gulf War started. And then everybody in America started asking, what is Saddam Hussein? What is holy war? Who are those, the Muslims? So our mosque started receiving a lot of guests from different churches and synagogues and universities. They want to know, what is Islam? So I started teaching everywhere. And then the Muslims in the mosque, they said, excuse me, we want you to be Imam here inside the mosque, not in the churches and the synagogues and the universities and everywhere. So I said, you know what, maybe it's better for me to step down as a resident Imam, and I will be just a volunteer. And I focused on outreach to all the society. And I started my own institute, which later on became a big mosque and a big community in the east side of Baltimore. And then I started focusing on teaching Islamic studies in different American universities and became the chaplain at Johns Hopkins University. And I was the Imam of a university. And I found out that being Imam in a university is completely different than being Imam in a mosque. And then, after 10 years, I said, we really need to have a program by the American Muslims in the United States to take the people from America to Egypt, Jordan, Morocco, Spain, Al-Andalus, and so on and so forth. So I started
this Civilizations Exchange and Cooperation Foundation, and I wanted to respond to Samuel Huntington, who spoke about the clash of civilization. Have you heard of somebody who spoke about the clash of civilizations? So I wanted to respond with a project, not with a book or articles. Alhamdulillah, we started this, but then I said I would like to make it as وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. You see this logo? This logo says, يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. But do you see the ayah? Only you see it in action, but you don't see the words. You don't see قال Allah. But for a reason, because I found out that we need today the imams, the educators, the teachers to start translating verses from the Quran into projects. For example, you will have a nice picture and you say, under this picture of a child who is orphan, and you will say, وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. So you will see a miskin and you will have a project. And you will have this as an NGO, and you will create this NGO. It's all about al-miskin, but you don't say وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. You just create an NGO about al-miskin and about al-yatim. And then you will reach out to embassies in Jakarta. Then you reach out to the World Bank. Then you reach out to the United Nations to get funding so you can do projects around the world for وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ, but without saying anything. Not only that, but when you do something like that, the Christians like to help you because you are doing something for al-miskin. And there are a lot of things about al-miskin in their Bible. The Jews would like to help you. The Hindus would like to help you. You see what I'm saying? In another word, I'm trying to transform وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ into projects. Into projects. Not into khutbah only, to sit in the mosque and to do يقول الله تعالى في كتابه العزيز وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما شاء الله ما شاء الله. That's right. But وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين, and you are staying in Purwakarta. You are saying وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين, and you are staying in Jakarta. You are staying in Indonesia only. And then I come to you and say, MashaAllah, what's the meaning of this verse? Oh, you have to be mercy for mankind. MashaAllah. So what are your projects for Southeast Asia? For ASEAN? I don't have anything. Okay, what is your projects for Europe? I don't have anything. What is your projects for America? I don't know. Actually, I don't speak English. What do you speak? Alhamdulillah, I speak good Bahasa. Tayyib, this Bahasa Indonesia, if you come to Washington and you speak Bahasa Indonesia, excuse me, people don't know Bahasa Indonesia. I speak good Arabic. Excuse me, if you come to America and you speak good Arabic, people don't understand. If you go to Paris, you have to speak French. You see what I'm saying? If you go to Germany, so here in this group, who is intending to go to Germany? I don't know. Who is intending to go to France? Raise your hand. Then who is intending to come to America? Who's going to go to South Africa? Who's going to go to Africa? Who's going to go to Japan? You. Wonderful, but I see only Japan. What I read in the Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
I'm here to share with you قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. What does that mean? ما ننسخ من آية, what does that mean? That means at the beginning of Islam was ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. And then ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. And then ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. And then after 14 years, after the battle of Uhud, Allah says إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. But he didn't say that at the beginning of Islam. Later. Today, in 2022, you have to understand, An-Nasikh wal-Mansukh was during only the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But today, we have different issues. You have different issues. If you are rahmatan lil alameen, you have to be ready to address those issues. I'm here for a project to share with you, and I will share it with you in a minute. But my brother is going to give you a summary of what I have said. And then I will tell you why I'm here. Bismillah, alhamdulillah. Beliau sangat senang sekali ke Purwakarta, terutama di kampus Al-Muhajirin di sini, di pondok pesantren kita, datang di tengah-tengah mahasiswa kita semua. Jadi intinya, beliau tadi cerita sedikit tentang mengapa beliau pergi ke Amerika Serikat. Jadi dulu waktu tahun 70-80-an, beliau belajar di Syekh Al-Kuftaro, right, Imam? Syekh Ahmad Al-Kuftaro. Beliau adalah Grand Mufti, right, Imam? Grand Mufti di Syria, Damaskus. Kalau dulu zaman Rasul, itu namanya Biladis Syam. Jadi negeri Sam. Kalau sekarang, zaman abad ke-21 namanya Syria, ibu kotanya Damaskus. Yang sekarang hancur lebur karena Amerika Serikat dan Presiden Bashar al-Assad. Jadi tahun 70-80-an beliau belajar di gurunya yaitu Syekh Ahmad Al-Kuftaro. Beliau Grand Mufti Syria. Mungkin pernah mendengar atau membaca kitab-kitab beliau. Jadi I think is it Naqshbandi or the Tariqah? Syekh Naqshbandi. Beliau alirannya Naqshbandiyah, Syekh Al-Kuftaro ini di Syria. Dan kebanyakan di Indonesia ini kan Naqshbandi ya alirannya, terutama NU. Yes. Yang pertama, beliau diamanahkan untuk pergi ke Amerika Serikat oleh Syekh Ahmad Al-Kuftaro karena memang di Amerika Serikat itu butuh imam ya untuk mencerdaskan kenapa sih Islam ini suka berperang gitu kan. Terus karena pada tahun itu di Timur Tengah pada tahun 90-an perang Gulf War, jadi perang Teluk ya. Mungkin mahasiswa atau ibu bapak guru semua pernah membaca di sejarah Islam itu perang Teluk ya. Yang jagonya itu pada waktu itu ada Saddam Hussein, kemudian revolusi Iran tahun 70-80-an. Nah, pada zaman itu ada UAE kan merdeka pada saat itu, ada Qatar perang juga pada tahun 80-an. Nah, beliau diperintahkan oleh Syekh Ahmad Al-Kuftaro, Grand Mufti. Beliau belajar selama hampir 12 tahun ya menjadi imam di Damaskus. Dan diperintahkan untuk dakwah di Amerika. Karena memang situasi Islam pada situ saling berperang satu sama lain di Timur Tengah. Ya saling rebutan, ya wilayah dan lain sebagainya, bisnis juga. Nah itu yang pertama. Yang kedua, untuk menggambarkan bahwa Islam ini adalah Islam yang rahmatan lil alamin dengan penuh cinta damai. Kebetulan di Washington DC, ini belum ada imam. Jadi saya tinggal di Washington DC, jadi kalau punya teman atau saudara, sebutkan nama beliau, insya Allah beliau sudah dikenal di masyarakat Washington DC. Nah beliau menjadi imam di Islamic Center of Baltimore in Maryland, ya menjadi imam besar di Maryland.
Nah, beliau juga datang pada tahun 90-an ketika saat perang Teluk ke di Timur Tengah, datang ke Amerika itu pada usia 27 tahun. Jadi sebelum menikah. Beliau menikah dengan orang Amerika, ya, kawan saya juga namanya Sister Kim. Beliau seorang mu'alaf dan berkahi dikaruniai 3 orang anak dan beliau sekarang menjadi warga negara Amerika Serikat. Nah, itu kiprah beliau. Nah, beliau juga selain imam di Baltimore di Washington DC, beliau mendirikan institut CECF namanya, Civilization Exchange Foundation. Ini think-tank NGO-nya beliau. Jadi tugas beliau bukan hanya imam, tapi men-training imam-imam ustadz seluruh dunia, ya, oleh Departemen Amerika Serikat. Jadi beliau fundingnya itu utusan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, membawa imam dari luar negeri, dari Indonesia, dari Eropa, dari Afrika, Timur Tengah, bagaimana Islam itu menjadi yang beliau sampaikan rahmatan lil alamin yang tadi beliau sampaikan. Kemudian beliau juga mendirikan Al-Bashir Institute untuk training untuk guru, ustadz, imam. Nah, termasuk tahun ini dari Istiqlal, dari Nahdlatul Ulama akan pergi ke Amerika Serikat. Kemudian salah satu alasannya juga beliau ingin mematahkan sebuah tesis, mungkin tesis tahun 95, yaitu profesor dari Harvard University, Samuel Huntington. Nah, mungkin ibu bapak mungkin kalau di pasca sarjana S2 S3 pernah belajar teori beliau, yaitu The Clash of Civilization. Jadi benturan peradaban. Kenapa Barat dan Timur itu selalu dibenturkan antara Islam dan Barat. Nah, beliau ingin mengkaji bahwa Islam itu bukan seperti perang, Islam itu bukan yang ditontonkan seperti ISIS, seperti di Timur Tengah, tapi yang rahmat, membawa rahmat bagi seluruh alam. Nah, ini beliau juga mengutip beberapa ayat Al-Quran bahwa inna arsalnaka rahmatan alamin dan sebagainya, bahwa beliau dengan foundation ini bisa men-training bahwa Islam itu seperti ini loh perannya. Jadi kita bukan hanya dakwah tadi disebutkan sebagai khotib di masjid, tapi Islam itu harus masuk ke diplomasi, Islam itu harus masuk ke perdagangan, Islam harus masuk ke semua aspek peradaban. Nah, ini tugas beliau adalah salah satunya adalah men-training para imam, para generasi muda di seluruh dunia datang ke Washington untuk belajar peradaban. Jadi belajar dari Barat dan Timur, gitu. Kemudian beliau juga sebagai profesor di beberapa ngajar di beberapa kampus dan sebagai chaplain dan imam di Johns Hopkins University, di Notre Dame University dan di kampus Georgetown University. Dan beliau mengundang para guru dan kita semua untuk datang ke Amerika Serikat. Thank you. The reason I said about ma nansakh min ayatin aw nunsiha, the reason I spoke about the concept of an-nasikh wal mansukh, that there has been always new issues, and the Quran was responding to those new issues. With the death of Rasulullah ﷺ, there is no more nasikh and mansukh. We have the whole complete Quran. But we have different topics and different issues every day. That was not during the time of Rasulullah ﷺ, and you have to be ready for these new challenges. But when you listen to qawl Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن واتقوا الله ويعلمكم الله, that kind of ilm is happening every day. Every day. There is different kind of ilm, and that something goes straight to your heart. Allah will inspire you something needed for today. What to say in your class, what to say in your khutbah, in your lecture, since you are a teacher. So Allah will inspire you every day something needed for today. But that will be وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. But that will be, as Allah told us in Surah Al-Kahf about Musa and Al-Khadir, فَوَجَدَا عَبْدًا
من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. We taught him. That kind of knowledge that Allah called it in the Quran, al-ilmu ladunni, that kind of knowledge, Allah told Musa to go and look for that teacher. And you know the whole story. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. The whole story is for one thing. Go and look for that teacher who has that kind of ilm. So in Indonesia, here, how do you get that ilm? You have to work for it. Through dhikr, tahajjud, qiyamul layl. So you will have that ilm. And once you have that ilm, you cannot stay in Indonesia. Once you have that ilm, you have to do what? You have to become rahmatan lil alameen. So you have to start teaching people how to be du'at. Like Islam came to you through these 9 scholars, right? The 9 ulama, the 9 awliya. Wali? Exactly. The 9 saint. They came to you 600 years ago. But now it is your turn to go out. It is your turn. But in order to go, you have to understand what is Al-Alameen today. Because today we have America and have interest around the world. And these interests sometimes intersect with Russia's interest, China's interest, Europe's interest, European Union. That's what you see today. The war in Ukraine, what is the war in Ukraine? The war in Ukraine has a lot of interest. I'm not here to talk politics, but I'm here to tell you, if you want to be kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, in order to ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah, you have to know how you are going also to share this message, because you are khayra ummatin ukhrijat linnas. But in order to be that ummah, you cannot stay only in Indonesia. So I'm here to share with you the programs and the project that we are doing around the world. And I'm here to partner with you. To partner, just explain to her, I'm here to partner with her. To partner with your university, to invite some of you to come and speak about Islam at the American universities. So if I will send an invitation to you and tell you, I need 10 scholars to come and speak and lectures about Islam. Are you ready? That's what I'm talking about. You have to be ready. So until you come physically, now I'm coming to you through Zoom. When I go, I can come to you next month over Zoom and tell you, now I'm coming in person. But next month I can come to you through Zoom. Not only that, but I can introduce you to 300, 400 people sitting in a church in Maryland, in Virginia. And I would say to them, hello, we have here in Al-Muhajirin, 800 students, 800 teachers would like to speak to you. You have to be ready. You have to be ready. And in America, when the people see your smile, see you from Indonesia and the way you are talking, they will be impacted even through Zoom. Because that nur goes through Zoom. That nur of Allah subhanahu wa ta'ala impact the people even through Zoom. So that's why I'm here, in order to partner together. If I may, while he is translating, or just saying something. Assalamu alaikum. What do you do here? What do they do? They sing.
Okay, very soon I would like to hear. Okay. I wish my wife is with me to see and to hear. So inshallah, next time my wife will come with me. Inshallah. If it was not 4 in the morning in America, I would have had called and woke her up to come and speak over WhatsApp or Zoom. So if I may, I'm going to start my PowerPoint, but can you summarize? No, sure. And are you ready? Who is running my PowerPoint? You? Itu PowerPoint, Akang. Ya, oke. I will summarize. Just very summary. Very short summaries. Beliau tadi menyebutkan nasikh dan mansuh dalam Al-Quran ya. Jadi ada beberapa ayat dan Al-Quran yang perlu kita cermati dengan tantangan dunia hari ini. Nah ini peran kita sebagai umat Islam, sebagai beliau imam di Amerika yang tantangannya banyak sekali. Tantangan politik, budaya, sosial, ekonomi, yang sekarang perang dagang antara Amerika dan China, kemudian Ukraina dengan Rusia, beliau tadi menyebutkan. Jadi kita butuh pemimpin umat Islam, bagaimana kita bisa mengendalikan diplomasi ini dengan program-program, dengan action-action yang tadi banyak sekali beliau kutip dari ayat suci Al-Quran. Cuman how, bagaimana? Nah ini strategi beliau juga sebagai tokoh diplomasi Islam di dunia Islam, banyak sekali program nanti akan beliau tayangkan di sini. Jadi we have to be ready for the challenges. Jadi kita harus siap dengan sebuah tantangan yang sekarang kita hadapi. Tentu hari ini kita sedang menghadapi resesi juga ya, bahkan di Indonesia pun juga sama. Nah kita sebagai umat Islam, insya Allah dengan program-programnya nanti hari ini pun nanti akan ada MOU. Saya sudah barusan sambil ngetik, sudah siapkan MOU-nya, signing dengan beliau antara Amerika dan Al-Muhajirin insya Allah. Untuk peran kita sebagai guru hari ini sebagai kuntum khairu ummatin ya yang beliau tadi sebut sebagai kita umat yang terbaik untuk bisa memerankan peran-peran Islam sebagai as a universal values. Jadi sebagai Islam sebagai nilai sosial dan dunia. Nah, beliau sampaikan kurang lebih seperti itu. Jadi tadi menggarisbawahi al-alamin. Jadi konteksnya sangat luas. Nah, ini kita harus berperan di sini dengan tentu dari bahasa Inggris yang kita yang harus kita tingkatkan terutama. Jadi bukan hanya di masjid, khutbah atau di sekolah, tapi Islam itu sangat luas untuk menceritakan bahwa Islam itu adalah sebagai agama yang melingkup semua A sampai Z untuk kita tantangi ke depan. Imam? What you are going to see now is the first in the Muslim world. What you are going to see, what I call the School of Religious Diplomacy, is the first in the Muslim world. In Asia, in Africa, in the Middle East, and in America. And when I finish, you tell me if you have seen something like that before or not. Okay? 1, 2, 3. Go ahead. Hello? So, we started Al-Bashir Seminary because we want to also explain to the people from a Sharia perspective about the American Constitution, about the theology in America, the whole concept of American phenomena. What is America? To you, America is Hollywood and Burger King and iPhone and Apple. That's one side of America. But there is another America inside that you don't know. There is another America inside that has the Constitution of the United States. The Constitution is different than American politics and foreign policy. The Constitution of the United States also borrowed from Islam. You don't know that. The statue of Prophet Muhammad ﷺ is inside the Supreme Court in Washington, D.C. Did you know that? Maybe, how many of you have heard this for the first time? Please raise your hand. Statue of Prophet Muhammad ﷺ is inside Supreme Court in Washington, D.C.
make a note for yourself. So when you go home, you go to Google and just Google Prophet Muhammad statue in the Supreme Court. So that's why we call this School of Religious Diplomacy for Leadership, Development and Global Cooperation. Where is this religious diplomacy coming from? To me, as somebody living in America, religious diplomacy is coming from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam after the Al-Hudaybiyah Treaty, Sulh al-Hudaybiyah. You remember Sulh al-Hudaybiyah, right? After Sulh al-Hudaybiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, now he has peace with the Meccans. So now he turned toward Al-Rum and Al-Furs and Al-Aqbat, and he started writing letters. من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. من محمد بن عبد الله إلى كسرى عظيم الفرس. You remember those letters? To me, that's religious diplomacy. Now Rasulullah ﷺ is dealing on a global level. We'll talk. That's why I wanted to talk today about those important issues. I wanted to take the American students to different countries around the world where they will see the different remnants of previous civilizations. Because we have two things. We have the Islamic civilization, and then we have the human civilization. The human, where Allah told us in the Quran, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Remember this ayah in Surah Al-Baqarah. The first story about Adam. Who are Bani Adam? The South Koreans who are giving you Samsung. Bani Adam are the Germans who are giving you the Mercedes and the BMW. Bani Adam are those who are giving you the Boeing. So you go to Hajj and Umrah and Airbus, right? Those are Bani Adam who are using the knowledge that Allah gave Adam alayhi salam. So the reason I wanted to take them in order for us to have conversation, to talk about what happened in the past, so I can share with people in America that you have to pay attention. If you don't listen to the lessons of the past, look at the Romans empires, what happened, look at the Persians. So in order to survive, you have to be always following the lessons of Allah. Or look what happened in Dead Sea. What happened in the Dead Sea? You know the whole story, right? About Lut alayhi salam. So when I take them, there is a story there. Because some people today, they forgot this story. I'm not going to go too deep, but you know exactly what I'm talking about. They forgot the story of Lut alayhi salam. And they want to ignore. They want to ignore what Allah told us about Lut. So look what happened. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. Okay, so this is where we are now. Our curriculums all over. We try to do training in Kazakhstan for the ulama there, and also training. Brother, I don't know if you have seen those before. You have seen it? This is just a month and a half ago in Kazakhstan with this conference with the Pope and the Grand Imam, Pope Francis and the Grand Imam. This is in my own camera, you know, when I was there just before COVID, that's me, with the Mufti of Kazakhstan. And this is what happened just a month and a half ago in September 14 and 15, 2022 in Astana, meeting with all the religious leaders. I'm standing in the back over there. And also, we do these trainings in Africa because you have to train the imams in Africa. And we have a message to play, and we do training for imams from Al-Azhar. They come for our programs in the United States. This is the American Academy of Religion, and then the graduate, they get certificate. And this is from Belgium. Those are imams and community leaders from Belgium. They come, and that's in our office over there, and that's the other one is in Washington.
This is the training for the imams in Europe. Because the US Embassy reached out to us and they said, can you please do training for the imams in Europe? We said, sure. So they gave us the grant for CECF, and we did this for the imams in France, Belgium, Holland, Spain, and Italy. And this is the conference. This is training for Christian clergy, priests, Catholic and Protestant and others. They need to learn about Islam. So through Al-Bashir, we started bringing them to, this is in Morocco, and the next one is going to be in Indonesia. Because I want them to come and study and see about Islam here. So when they come, because we are talking about religious diplomacy, we knock at the door of who? US embassies. Because normally, we as Muslims, we don't know how to knock at the door of the embassies. We think that, stay away. Why? Those are here to help. So we knock at the door of who? Cultural missions. I graduated from Islamic University in Damascus, Syria. I studied tafsir, usul al-fiqh, hadith, mustalah, blah, 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 all the subjects, but nothing about culture. We studied comparative religions, but we didn't study comparative cultures. And when you go to America, it's very important to talk about cultures. We share these programs also with law enforcement, how to reach out to the Muslim community, and this is in Italy, doing training for the law enforcement in Italy. The same, by the way, I didn't have other pictures also for Belgium, and now we are doing one for Holland in Amsterdam for the law enforcement, how to reach out to the Muslim community in Europe. Why? Hello? Assalamu alaikum. Stay with me just for a minute, okay? And then you talk with her, and then you talk with him. Unfortunately, there is no so many programs for the law enforcement how to interact with the Muslims in Europe. Because today, Muslims in France are increasing every year. In Germany, a lot of refugees came from Syria. In Austria, you remember what happened, right? A few years ago. Today, this issue of immigrants, Muslim immigrants and refugees in Europe is making a lot of people uncomfortable. Uncomfortable. Because they are saying, those people want to become Muslim. I tell the people, look, whether you like it or not, the number of immigrants and refugees is increasing in your country, in your country, in your country. We don't want to have riots. We don't want to have problems. Muslims are part of Italy. Muslims are part of Germany. Muslims are part of the Netherlands. Muslims are part of America. Good American citizens, good French citizens, good German citizens. They are good citizens of everywhere. Why? Because Allah is telling them in the Quran, in Surah Al-Mumtahina, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. تبروهم, bir. We say birrul walidain. Allah is saying, if those people did not harm you, did not drive you out of your home, you have to treat them with bir. أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Today, the whole thing is upside down. Muslims are all trying to go to Europe. When I was in Jakarta, some people, hello, please, can you help me to go to America? Can you help me to get a visa? Have you heard some people saying that? Please, I would like to go to Europe. Can you help me to get a visa? Today, Muslims are going where? As refugees. In Syria. I'm originally from Syria. Because of the war, a lot of Syrians, where do they want to go? They don't want to go, by the way, to Eastern Europe. They want to go to Western Europe.
What is Western Europe? Rome, which Allah mentioned in the Quran 1400 years ago, Alif Lam Mim, غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ. What is Rome today? Europe. For a reason Allah said, غُلِبَتِ الرُّومُ, and Allah didn't say, Alif Lam Mim, غَلَبَتِ الْفُرْسُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ. Did you ever think why Allah said Ar-Rum and He didn't say Al-Furs? That's for another time. Go, brother. The other thing, religious diplomacy, is to deal with youth from around the world. To deal with youth from around the world. Because of this program, PUBW, we started a program since 2006. From 2006 until now, it's called Better Understanding for a Better World. Al-Muhajirin need to do conference called Better Understanding for a Better World. Where is that conference? Imam hold this conference in Disney, in Orlando, Florida. And that's me. Sometime I'm like this, sometime like this, sometime like this. Because you have to connect with the youth around the world. And guess who came to us as a speaker to speak in Orlando in our BUBW conference? Guess who came as a speaker? Gugun? Guess who came as a speaker? Me, myself. Tell them that you came. No, about the BUBW. You came with your wife and blah, blah, blah. Jadi saya ikuti waktu sekolah di Dublin di Irlandia. Kebetulan waktu itu 2019 saya ikut programnya beliau di Orlando, Florida bersama istri saya. Itu luar biasa, datang hampir more than 50 countries I think at the time. Jadi lebih dari 50 negara pemuda-pemuda baik muslim maupun non-muslim datang ke conference-nya beliau. Nah, jadi luar biasa. Jadi kita belajar budaya, belajar Islam, belajar toleransi, moderasi agama, apa yang diajarkan prinsip-prinsip dari Al-Quran. Nah, beliau yang mendirikan CECF dengan konferensinya Better Understanding of the Better World. This conference is very important. If you as an imam today, you have to connect with the youth of the world. The youth of the world, not the youth of Indonesia, not the youth of ASEAN only. 76 countries. You see the flags? Those are only few students. So this conference is done all the time. And we call that part of the religious diplomacy. So if you don't mind, I'm just going to say that quickly. I'm just going to run it, the 3 points, because I don't have time to read that. Just 1, 2, 3, again. Again. That's it. You can have a look and read. So the reason we started that is to provide opportunities for religious and community leaders, not only imams, but also community leaders, to explore and gain a better understanding of how to make a positive contribution locally and globally. So keep in mind that Indonesia is very important today. Last week, there was a big, what, in Bali? Big what? G20, big summit for the whole world. And the whole world came to you, to Bali, in G20. My question to all of you, what do you want from the whole world? Okay? Also, you need to have also programs in America, in Europe, in all of those countries of the G20. So that's why we do these programs around the world with different embassies, and especially Indonesia. Why I'm here in Indonesia? Because Indonesia has a special, unique culture. They have this beautiful diversity and unity through diversity, harmonious world through diversity, and really that's
your responsibility to carry your beautiful culture, the beautiful practice of Islam in Indonesia. You have to take it. Because in America, whenever they say the word Islam, what comes to the mind of the Americans? Taliban, Afghanistan, Taliban, or ISIS, or an Arab. But no one will say Islam and the beautiful faces of Indonesia. They don't show that. They don't show beautiful, practice, tolerant Islam, accepting diversity. People are celebrating Christmas everywhere. I mean, I was here a few years ago, and it was here during the New Year's Eve. The fireworks were all over, and even Muslims celebrating more than the Christians. The point is, that kind of Islam is not known, but Taliban is everywhere. ISIS, people are, beheading others. So that's why it is our responsibility to take this religion, but through diplomacy and outreach around the world, and to include that in different universities, as I say, to speak a global language, not only Muslim language. What is the Muslim language? The Muslim language is Ya ayyuhalladhina amanu. The global language is Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, or Ya bani Adam. That is global language. We have to learn this global language because Allah said Ya ayyuhan nas in the Quran 240 times. And what was the last surah in the Quran? The last surah. Surah An-Nas. Yani the humanity, mankind. And Allah repeated this word An-Nas 5 times. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّي مَلِكِ إِلَهِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي الصُّدُورِ مِنَ الْجِنَّةِ 5 times. One surah, 5 times. So it's wonderful to see, because in America I always say, why Allah ended His book with An-Nas? Why He didn't end it with قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, Tawheed. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, اللَّهُ الصَّمَدُ, لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Why? Why He didn't end this book with Tawheed? He wanted to end His book with a surah. He calls it An-Nas because He started His book with Alhamdulillahi Rabbil. He didn't say Rabbil Muslimin. He didn't say Rabbil Mu'minin. Rabbil Alameen. And He ended with An-Nas. So you are part of the human family in order to learn how to talk about that. And the last thing is the global challenges in America, in Europe, in Asia, and we are done. And the last one is the contact information. So please, 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 I'm here to start with you. And the first one is the WhatsApp, by the way, the +1. Now, the question is to you. Is that something you have seen before? I'm going to Beliau bertanya apakah tadi program-program tadi pernah lihat sebelumnya? Belum. Belum. Not yet. Is this something new? Yeah. How to do Sharia curriculum in action in Kazakhstan, Central Asia, in Europe, in Africa, in America, in Canada. Don't you think that's needed? That's how you become Rahmatan lil Alameen. So there is a difference between Rahmatan lil Alameen in khutbah and Rahmatan lil Alameen in projects. Thank you, Imam. Give applause for Imam Basar Arafat. Saya akan sedikit summarize. Kebetulan saya tinggal di Eropa dan sudah beres sekarang sekolahnya S3, sekarang tinggal di Amerika. Dan ada pengalaman juga nih. Tadi beliau bertanya, itu konstitusi Amerika, ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca American Constitution itu hampir mirip dengan Sahifatul Madinah atau The Charter of Madinah. Tadi beliau menyebutkan Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah atau Treaty of Hudaybiyah. Jadi itu sangat sekali Islami. Kalau kita punya Pancasila dan Undang-Undang Pembukaan, di Amerika itu lebih Islami lagi. Konon katanya pada abad ke-1776, 17 Juli 76,
saat Amerika merdeka itu George Washington pernah membaca Al-Quran, katanya seperti itu. Jadi banyak konstitusi Amerika itu mirip konstitusi Madinah, perjanjian Hudaybiyah dan lain sebagainya. Nah, beliau terinspirasi dari itu. Nah, orang Amerika itu mungkin beliau mengatakan bahwa mungkin jelek dia di media mungkin ya, karena sering perang Amerika menyerang Timur Tengah, negara-negara Islam mungkin ya, terus ngomporin perang terus kan. Nah, ada dua, ada dari perspektif politik, ada perspektif di sini beliau menyebutkan religious diplomacy. Nah, yang akan beliau bawa, beliau tidak berbicara politik, namun politik di Amerika itu realitanya. Tapi beliau ingin mengedepankan adalah religious diplomacy, diplomasi agama. Nah, beliau makanya mendirikan NGO atau bahasa kitanya yayasan yang CECF, namanya Civilization Exchange Foundation dan Al-Bashir Seminary. Tadi sudah Bapak Ibu lihat bahwa programnya ini bukan hanya di Amerika, tapi programnya di Kazakhstan, di Belgium, di Maroko, Tunisia, di Italia, tadi disebutkan di Jerman, terus di negara beberapa lain di Sentral Asia menyebutkan. Jadi programnya bukan training hanya imam dan ustadz, guru-guru, bukan. Tadi Bapak Ibu lihat dengan pastor-pastor, beliau pembicaranya, training dengan para pastor ya, dengan non-muslim, menyebutkan tadi juga dengan dari umat Yahudi, menyebutkan juga di sinagog. Ya. Beliau juga membangun hubungan bukan hanya dengan umat Islam aja, tapi bagaimana beliau dengan NGO yayasannya beliau dan Al-Bashir Institute itu melakukan religious diplomacy atau diplomasi agama. Jadi ada anak mudanya melalui namanya Better World for a Better Understanding, untuk anak-anak mudanya ada. Nah, makanya beliau pakai pakaian tadi kaos ya, kadang beliau pakai jubah ya, kadang beliau pakai dasi, kadang beliau karena apa? Untuk merangkul semua golongan beliau. Beliau juga merangkul pastor ya dari umat Nasrani dan imam juga dari umat Islam, kemudian dari umat Yahudi. Jadi beliau sebagai role modelnya bagaimana mendorong toleransi antar umat beragama di dunia. Jadi apa yang di Amerika itu dipandang di otak mereka itu Islam itu hanya Taliban, Islam itu hanya ISIS, Islam itu hanya Al-Qaeda. Nah, beliau mau merubah mindset. Nah, jadi ini sangat penting bagi kita semua. Islam itu bukan hanya dikenal perang ya, tapi bagaimana Islam itu adalah kita mempromosikan budaya, mempromosikan diplomasi, mensiarkan Islam sesuai dengan konteks kekinian. Kalau bahasa beliau itu dengan proyek-proyek anak muda seperti tadi, proyek-proyek pastor, proyek-proyek tadi di pemerintahan, di luar negeri, di luar Amerika ya. Banyak sekali proyek-proyeknya. Jadi beliau juga menyebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala surat terakhir itu, salah satu surat terakhir adalah surat An-Nas, humanity. Jadi An-Nas. Jadi ditutup dengan kemanusiaan. Nah, beliau melakukan diplomasi agama dan kemanusiaan. Nah, ingin mensyiarkan bagaimana Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, bukan hanya di masjid, di institusi agama, tapi bagaimana dengan proyek-proyek dan proyek mensyiarkan agama. Jadi beliau juga mengundang, tadi ada kontak personnya itu di email, dan kita juga insya Allah akan mengirimkan dengan izin Allah ya ke Amerika, insya Allah mudah-mudahan sehat semua kita semua, dan kita ada MOU dengan beliau. Ya. And all of that is coming from the heart. Because Allah will inspire you through your heart, how you are going to make all of these programs. And that's why we have that hadith al-Qudsi, ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. قلب عبدي المؤمن. That's why Allah subhanahu wa ta'ala communicate with us through our hearts. And in order to create these programs, you need to turn yourself completely to Allah and ask, Ya Allah, inspires me. That's why the heart is the center of all of that. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, "Ala inna fil qalbi mudghah idha saluhat saluha
الجسد وإذا فسدت فسد الجسد ألا وهي القلب. And today, if the hearts are good, the whole world is good. Not only your body, the whole world. And if your heart is bad, the whole world is going to become bad. Because you will become evil, to do evil act. But when the heart has tazkiyah and purification and receiving light from Allah, not only you become rahmah, the whole society becomes rahmah because of you. Those who started this boarding school and this university because of their heart. And then they did not impact only themselves and their families, but all of you. May Allah bless your father. May Allah bless your people who established all of that and make you and me rahmatan lil alameen. Ameen. Beliau menutup dengan kata hati. In bahasa Indonesia, hati. Yeah, or qalbu. Yeah, this word is very familiar. Hati. Hati. Well, Hati. بالعربية القلب. Al-qalb. Okay. It's the same. Ya, jadi beliau seminar kali ini menutup dengan hati. Apapun proyek yang beliau kerjakan dan kita akan kerjakan dengan Al-Muhajirin, itu dimulai dengan niat yang tulus dari hati kita semua. Mudah-mudahan tadi beliau mendoakan semoga Pak Kiai sehat selalu, kemudian program-program yang kita jalankan, yang semegah ini kampus Al-Muhajirin diberkahi dan kita ada program-program yang dimulai dari hati kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Now I would like to hear from you. Sekarang saya mau mendengarkan dari Bapak Ibu semua, jika ada pertanyaan silakan yang ditanyakan. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. So in order to be fair, one man and one woman, or one woman and one man. Katanya laki-laki dulu, kemudian ibu-ibu, ya. Bapak-bapak dulu silakan. يعني إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. Silakan. Allah. Dari ibu dulu, silakan ibu dulu. Dari bapak dulu, silakan. Boleh mahasiswa. Boleh pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Atau bahasa Arab juga nggak apa-apa. Boleh bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Excuse me, my name is Rangga. I'm from Prodi, Program Studi Information System. Imam, I want to ask, what a problematic in building CF, CE ships? Yes. Yeah. Okay. Civilization Exchange And Corporation Foundation, Okay. and some program inside. Thank you. Thank you. I think the topic he asked is already explained. What kind of program? Okay. Did you say what kind of programs in CECF? Okay. You have to go. Hello. Hello. Ah, wow, wonderful. This is like hello, hi, like assalamu alaikum, alaikum salam. He's asking, what are the programs of CECF? What kind of what? What? Oh, problem. What kind of problem? I guess you are saying what kind of challenges we face in CECF. Is that the question? Okay. I want you to know, please, hello, you can interpret every word I'll be saying just quickly in order to have the right meanings. No, I mean, you can see right away. Yes. Right away? Yeah, Okay, right away. Actually, we have challenges every day. Kita semua banyak masalah setiap hari. Since we started the organization until today, every day we have challenges. Ya. Sejak kami mendirikan CECF, pasti tentunya kami banyak masalah juga. But every day we make dua that may Allah make these challenges to go away. Ya. Tapi kuncinya adalah doa. Doa yang membuat kita dekat dan bisa memecahkan masalah.
when I started CECF in 2000, first I had a dream. I was sleeping in the house of my sheikh, and I had a dream that I'm starting a program like that. Ya, pada tahun 2000 saya itu mendirikan CECF, yayasannya beliau, dan saya tidur di syekh saya, di guru saya, dan punya mimpi beliau. I woke up and I'm saying, wow. Back then, I was in America only for 9 years. But I came to visit Syria and I visited my sheikh, and I had this dream to bring people to meet with my sheikh from all over the world. Ya, jadi mimpinya beliau adalah beliau ingin membawa seluruh orang ketemu gurunya, Syekh Ahmad Al-Kuftaro. So I shared this with my sheikh and he said, okay, Bismillah ibni, ala barakatillah. But I didn't know what I'm going to call this program. So it took me 2 years to study how I'm going to do this. And then after 2 years, it was so clear to me to start a program and call it Civilizations Exchange and Cooperation Foundation. Dan beliau meminta restu gurunya, yaitu Syekh Ahmad Al-Kuftaro, Grand Mufti di Syria, untuk merumuskan, memimpikan cita-citanya, yaitu kami mulai dengan CECF pada tahun 2000 kami dirikan. Now I know exactly what I want to do, but I have no money, and I know nobody, and I don't know anything, but I know that Allah showed me the way. Ya. So what did I do? I went to Umrah for 1 month. Pada saat saya mendirikan CECF, saya berpikir, aduh gimana caranya nih? Saya nggak ada orang, nggak ada teman, nggak ada yang support, tapi Allah memberikan guidance kepada saya pergi berangkat umroh 1 bulan. I went in Ramadan in 2000, 2 weeks in Mecca and 2 weeks in Medina. It's all dua. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, I want to start CECF. Ya Allah, CECF. The whole 2 weeks, go to the hotel, sleep and come back. So i'tikaf for 2 weeks. Ya, jadi beliau minta doa ketika di Mekah dan Madinah, 2 minggu di Mekah dan 2 minggu di Madinah, beliau minta kepada Allah untuk memulai CECF ini, yayasan ini. And dan i'tikaf juga. And at the Kaaba, Ya Allah, I want to make this program around the world and help me to connect also and to make it through the US Department of State. Ya, saya berdoa di depan Ka'bah bahwa ya Allah, saya ingin banyak sekali program di CFC ini dan didukung oleh Departemen Amerika Serikat. Because I'm an American. Because beliau adalah orang Amerika. American citizen. But when the people are going to look at me, they say, who is that Syrian? If I will travel anywhere, they will look at me as Syrian. But I wanted to do something that is useful for America and useful for the whole Muslim world. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. But in order to do it, I need help. So my dua was in Mecca, Ya Allah, make it through the State Department. Jadi memang beliau ketika keliling dunia pasti beliau kan dilihat seperti bukan orang Amerika kan, kelihatannya beliau adalah orang Arab. Dan beliau memang orang Arab dari Syria datang ke Amerika pada 27 tahun migrasi dan sekarang menjadi Amerika. Nah sekarang beliau ingin membangun jembatan antara dunia dan Amerika untuk kepentingan bagaimana salah satunya adalah rahmatan lil alamin. It's like Barack Hussein Obama. He came and he became a president and still some Americans, actually 19% of Americans thinks that he is not American and he is a Muslim. Bahkan kisah saya seperti Presiden Barack Hussein Obama ya. Orang Amerika berpikir bahwa dia itu adalah seorang Muslim dan pasti orang Afrika, kemudian dan akhirnya bisa jadi presiden. Nah, beliau ingin memecahkan rekor itu begitu. Jadi orang Islam itu bukan hanya lihat Arab tampangnya seperti yang tadi sebutkan seperti teroris, ISIS, Al-Qaeda dan sebagainya. Beliau ingin merubah mindset orang-orang Amerika. So the biggest challenge was racism. That I knew I'm going to face a lot of racism. So my next 2 weeks in Medina, in Ar-Rawda, was all dua. So I was first, Ya Allah, and now here, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Please, Ya Rasulullah, for 2 weeks in Ar-Rawda, CECF.
Jadi tantangannya adalah rasisme. Jadi kalau mungkin teman-teman tinggal di Eropa atau di Barat, pasti rasisme tentang dan Islamfobia juga. Apalagi beliau seorang Muslim dari Timur Tengah, kan datang ke Amerika. Beliau ingin merubah pandangan bahwa beliau adalah seorang warga Amerika, Muslim, dan ingin merubah mindset bahwa Islam itu adalah agama yang damai. Dan beliau berdoa di Raudhah, ya, di Mekah di sana. Dan mendoa supaya dilancarkan program-programnya. So what you see around the world today after 22 years, this is not Muhammad Bashar Arafat. This is the blessings from Allah subhanahu wa ta'ala through Muhammad Bashar Arafat. You see what I'm saying? وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. We try to always say, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah for every day. We are not perfect, but we try to do as much as possible. Ya, tadi beliau menyebutkan bahwa kita di sini di Amerika banyak sekali rasisme, kemudian beliau ingin merubah pandangan juga. Kita memang tidak perfect ya, kita ingin menyempurnakan bahwa sebagai Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. So, innal mu'minina wal mu'minat. Sekarang ibu-ibu, sekarang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Thank you for your time Thank you. to pray to me. I want to ask about you. Please. And then you asked me that our plan visit near with Allah. And I want to ask you, but let's work together. Al-Basir and CEC looks forward to working with Indonesia abroad. Maybe general your aims, but what is your program to join with Al-Muhajirin? Besides this, exists a students and other program, especially for a lecture, not a student, but for lecture. Thank you very much. Programs. What bring you and how we can promote Al-Muhajirin and CECF and Al-Bashir together? Let's work together, he said. Yeah, please translate. Sure. To be honest with you, I have never heard of Al-Muhajirin. Ya, saya perlu jujur, saya belum pernah mendengar, mohon maaf, Al-Muhajirin. Nah, beliau makanya datang ke sini. But before I came to Indonesia, I said, Ya Allah, you connect me with whoever you want. Ya Allah, ketika datang ke Indonesia, beliau berdoa, Ya Allah, tolong koneksikan saya kepada orang-orang yang Engkau ridhoi. I saw myself coming to Al-Muhajirin. So I saw myself coming here, so I really feel, as I'm seeing you today, and as you are seeing me, that something is going to happen. هذا يقين, يعني أشعر به في قلبي, that something is going to happen, and that's why I'm here. The question is to you. Are you ready to work with us? Because I'm ready to work with you, and that's why I'm here. We have a lot of programs. I will be delighted to share it with you because I'm sleeping here tonight, right? Yes, ya, beliau. So explain. Ya. Alhamdulillah beliau dengan izin Allah datang ke Al-Muhajirin. Saya melihat hari ini bahwa Bapak dan Ibu sangat gembira, sangat senang kedatangan kita bersama-sama di sini. Beliau ingin sekali banyak program dengan Al-Muhajirin ke depan. Jadi bukan hanya untuk kita semua, ya kebetulan saya tinggal malam ini di Purwakarta. Jadi insya Allah nanti ada halakoh dengan beliau, dengan santri-santri mungkin Ibu ya. Nanti Ibu Wida yang akan mendampingi, jadi gantian. Beliau akan bersama Muhajirin di sini untuk 1 hari dan akan share banyak program. So I'm here with you today and tomorrow to share with you one of the programs because we have something I didn't have a chance to share it with you. It's called Washington Academy.
And Salah satu program we do programs in that for teachers and for students. Salah satu program yang akan saya usulkan kepada Al-Muhajirin adalah Washington Academy untuk guru, dosen, dan siswa tentunya. Ya. And just yesterday, we signed a big MOU with PTIQ, with Imam Professor Nasruddin Umar, and with Presiden with University. Istiqlal. Yeah, with Istiqlal and the Ulama program. So they are going to come to you. But when I came here today, I mean, to be honest with you, all what I know is this brother. And he's just telling me, just come to Al-Muhajirin. What is Al-Muhajirin? Just come, Imam, come. Okay, I'm coming. So, but when I saw that, you know, a lot of things could be shared, so I'm here to share with you two things: academic programs and cultural programs. The academic are the courses in America, and the cultural is the BUBW conference, because we held the BUBW conference in Sharif Hidayatullah in UAE Monday with Dr. Amani Lopez. You know Dr. Amani Lopez? She is the director there. So I'll be delighted also to do it here. Beliau mengatakan datang ke Indonesia, ada beberapa MOU. Pertama tadi disebut ada dengan PT IKI, dengan Pak Rektor Prof. Nasruddin Umar, kemudian program ulama ke Amerika. Kebetulan imamnya Pak Nasruddin Umar sudah MOU. Beliau sudah hampir 3 minggu di Indonesia dan tanggal 29 akan pulang. So on 29 you are going home, right, to US. Dan ada Presiden University MOU kemarin, kemudian ada dengan UIN Jakarta, kemarin ada BW Conference, dan itu nanti Al-Muhajirin ada 2 program. Pertama program akademisi, courses, nanti Bapak Ibu ikut kursus dengan beliau dan beberapa kampus di Washington DC, dan juga ada tentang promosi budaya. Nah, budaya ini programnya tadi namanya Better World for Better Understanding, BUBW, yang tadi itu dengan programnya. And last thing, one of the programs we have is called Umrah International. Umrah International is to have participants from here to join at the same time with participants from America, from Canada, from Europe, from Africa, and they have, 9 days program. 3 days in Mecca, 3 days in Medina, and then 3 days either in Amman, Jordan, or in Cairo or in Istanbul, but they have programs and to connect with people from around the world. And the Umrah International has 2 meetings on Zoom before the program start, and also 2 meetings when the people go back. Our program is not like Umrah, just people go to Umrah and then that's it. No. This is part of the school. Saya juga lupa menerjemahkan karena beliau belum mendengar Al-Muhajirin di Jawa Barat. Tadi saya paksa juga, ayo Syekh datang ke Purwakarta ke Al-Muhajirin. Jadi beliau sangat senang datang ke sini. Jadi ini baru pertama nih di Jawa Barat, pondok pesantren saya. Ini pesantren besar, sangat penting di Jawa Barat. Dan insya Allah beliau, alhamdulillah hadir pada hari ini. I mentioned that you are eager to come to, I invite you to come to Al-Muhajirin yesterday, right? Ya, invited you. Alhamdulillah, dan ini program yang terakhir namanya International Umroh. Nah, umroh ini di Mekah Madinah, kemudian ke negara-negara beberapa seperti Jordan dan negara-negara lainnya. Ini and keep in mind our programs are through the US Embassy in Jakarta and the Indonesian Embassy in Washington DC. Ya, dan perlu diingat oleh Bapak Ibu semua bahwa program kita di-endorse oleh Kedutaan Amerika di Jakarta dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC. Jadi ini legal programnya. Beliau juga utusan khusus dari Departemen Amerika Serikat untuk khusus ulamanya. So any more time? Ya. Any more questions? Udah habis? It's off ya. Time is over, sir. Ya. La hawla wa la quwwata illa billah. But we have still program after Maghrib with the students, inshallah. But we have a delegation coming to us from Azerbaijan. In America. In America. Okay. So I have a Zoom with them. Oh, okay. Maybe after Isha. Maybe after Isha. They are coming at 9. So before 9 is fine. Before 9 is fine. Oke. Jadi nanti habis maghrib
Beliau ada Zoom meeting dengan Azerbaijan, imam-imam. Nanti insya Allah ketemu lagi nanti sama beliau mungkin sebelum 8:30. Ya, pada Isya, after Isya. Yeah, but we need to listen to these beautiful voices. Tapi beliau ingin mendengarkan ini paduan suara yang sangat indah dan menarik dari adik-adik semua. Imam, MOU? First we need to hear. Sebelum perantangan MOU bersama Ibu Iva dan pimpinan pondok pesantren, beliau ingin mendengarkan ini paduan suara. There is no MOU. Sebagai breaking news breaking news. Just tell them there is no MOU. Ice breaking news. Until we hear. Tell them there is no MOU until they sing. Ya, beliau mengatakan sekarang nggak ada MOU sampai paduan suara nyanyi buat imam. Oh boleh. Habis ini bro. Oh ya. Where's my phone? No. Hello, where's my phone? Excuse me. Ivan, ada Ivan? Nggak ada. Okay, please. One second. Thank you very much. Ya Allah. Muhajirin 2022 bersatu, maju, mandiri. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Di benakmu tersimpan sejuta angan, di matamu tersimpan sejuta harapan, di hatimu tersimpan sejuta impian. Engkaulah sang kiai. Waktumu
kami ingin pondok itu ada tetap berkontribusi, punya ada manfaat buat bangsa negara. Dan inti daripada pondok ini ingin menyelamatkan akidah, ibadah dan akhlak umat. Tujuan daripada mendirikan pondok ini ke depan ini Islam muslimin, Islam ini semakin jaya, semakin hebat, semakin lanjut. Mudah-mudahan kami dan kita semua yang hadir ini dapat meridhoi Allah SWT. Tes. Izin Pak Asda, ini beliau juga, macam apa sih? Nanti kesambutan, beliau juga sudah ketemu Ibu Ane, Ibu Bupati waktu di Amerika dengan kami, di Amerika dengan Pak Dedi juga, jadi sudah kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glad to see you, Mr. Imam Bahar Arafat. I am Agung Darwis from Purwakarta government. I will ask you, how your opinion about Islam character in Indonesia? Yeah. How your opinion about Saint Optes coloring or character Islam Indonesia? I think Islam Indonesia is very comfort than Middle East. Are you agree about my opinion about this statement? Okay. Jadi barusan I said I do agree 100%. Jadi barusan saya bertanya kepada beliau pendapat beliau terhadap Islam di Indonesia. Artinya Saint Optes, cita rasanya, karakternya begitu ya. Saya punya pendapat Islam di Indonesia itu lebih nyaman, lebih comfort gitu ya dibanding di Timur Tengah. Bagaimana pendapat beliau? Beliau mengatakan agree 100%. Ya, jadi sangat setuju 100% ya. Jadi sekalipun Islam itu bukan dari kita ya, aslinya kan dari sana tuh ya, dari Middle East ya, dari Timur Tengah, tapi kita dengan toleransi, dengan giroh semangat yang lebih bisa mengerti orang lain dengan hati, rasanya lebih nyaman di sini ya gitu. Ini sebuah karunia saya pikir. Jadi saya mungkin mewakili Ibu Bupati Purwakarta dari Purwakarta government lah, dari pemerintah Kabupaten Purwakarta menyambut baik acara ini. Ini juga mungkin berbarengan atau bersamaan dengan Hari Guru ya. Jadi tadi beliau menyinggung tentang G20 ya. Jadi Indonesia ini masuk sekarang ini di